Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục Đọc sách cùng em của Thư viện Trường Tiểu học Chu Văn An, huyện Đắk Song. Welcome everyone to the section, Reading Books with Children, of the Library of Chu Van An Primary School, Dak Song District. Hôm nay Thư viện Trường Tiểu học Chu Văn An sẽ cùng các bạn đọc truyện cổ tích nổi tiếng thế giới, song ngữ Việt Anh, Aladin và cây đèn thần. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Today, Chu Van An Primary School's library will join you in reading the world-famous, bilingual Vietnamese, English fairy tale, Aladin and the Magic Lamp. Wishing you a happy reading. Ngày xưa, ở xứ sở Ba Tư huyền bí, có lão phù thủy Jaffa. Lão luôn mong muốn lấy được cây đèn thần ở hang động phía tây thành phố. Thế nhưng vị thần canh giữ cửa hang nói, chỉ có một chàng trai tên là Aladin mới có thể vào hang động. Jaffa quyết tâm tìm bằng được chàng trai này. Once upon a time, in the mysterious land of Batu, there was a witch named Jaffa. He had always wanted to get the magic lamp from the cave west of the city, but he knew the only person that could go in there was a young man named Aladin. Jaffa was determined to find Aladin and fulfill his wishes. Cách đó không xa là cung điện của nhà vua. Ngài có con gái tên Jasmine đã đến tuổi lấy chồng, thế nhưng chẳng một ai thật lòng yêu nàng mà chỉ yêu gia tài của nhà vua. Vì quá thất vọng, Jasmine bèn quyết định trốn ra ngoài thành. Nhà vua liền cho quân lính đi tìm. Bên ngoài cung điện, công chúa được một chàng trai tên là Aladin giúp đỡ. Not far from there was the king's palace. He had a beautiful daughter named Jasmine, who was at the age of marriage. But no one truly loved her, they only loved the king's fortune. Too disappointed, Jasmine snuck into the city. Outside of the palace, the princess was helped by a man named Aladin. Aladin là một chàng trai nghèo nhưng thông minh và tốt bụng. Được chàng giúp đỡ, công chúa vô cùng cảm kích và đem lòng yêu Aladin lúc nào không hay. Không may cho họ, Jaffa đã lần ra tung tích Aladin và sai lính đến bắt chàng dẫn về cung điện mong lập công với nhà vua. Aladin was a poor, but smart and kind man. With his help, the princess was very grateful, and unknowingly fell for Aladin. Unfortunately for them, Jaffa had tracked down Aladin and sent guards to bring him to the palace in hopes of earning an achievement from the king. Aladin bị kết tội bắt cóc công chúa và bị tống giam trong ngục. Chàng buồn bã vì thân phận nghèo hèn của mình không thể hỏi cưới nàng. Nghe được câu chuyện, lão bạn tù già chỉ cho Aladin một hang động có nhiều báu vật. Chỉ cần chàng lấy cho lão cây đèn trong hang thì tất cả của cải sẽ là của chàng. Aladin đồng ý và đêm đó hai người vượt ngục tìm đường đến hang động. Aladin was convicted of kidnapping the princess and was thrown into jail. He was sad because his poor self couldn't marry the princess. Hearing the story, an old prisoner told Aladin about a cave that had many treasures. If he took the lamp from there and brought it back to the old man, all of the treasures would be his. Aladin agreed, and that night, both of them escaped from prison and went to the cave. Đến trước cửa hang, thần canh cửa chỉ cho Aladin vào. Lão già không quên dặn chàng lấy chiếc đèn. Khi chàng bước vào thì cơm ăn là vàng bạc. Aladin nhanh chóng cầm lấy chiếc đèn ở bục cao nhất, mang thêm chút vàng bạc và chiếc thảm rất đẹp rồi ra cửa. Arriving at the gate, the guard showed Aladin the way in. The old man didn't forget to tell him to take the lamp. When he walked in, he saw endless gold and treasures. Aladin quickly grabbed the lamp on the highest podium, took some gold and a beautiful carpet, then walked out. Aladin ra cửa hang gọi lão già kéo mình lên thì lão đổi Aladin đưa chiếc đèn thần trước.
Hai bên đôi co thì cửa hang sập xuống. Lão già tức tối hiện nguyên hình là phù thủy Jaffa. Lão để mặc Aladin trong động. May mắn làm sao, chiếc thảm trong hang lại là chiếc thảm thần. Aladin trèo lên thảm và bay ra khỏi hang. Aladin went to the exit and called the old man to pull him up, but the old man told Aladin to give the magic lamp first. Both of them started to fight each other when the cave suddenly collapsed. The old man angrily revealed his original form, which was the witch Jaffa. He walked away and left Aladin inside the cave. Luckily, the carpet that he took earlier was a magic carpet. He climbed onto it and flew out of the cave. Aladin trở về nhà an toàn. Một lần, chàng vô tình chạm phải chiếc đèn thần. Từ trong đèn phát ra luồng sáng, một người đàn ông to lớn xuất hiện, tự nhận mình là thần đèn, hứa làm theo lệnh của Aladin vì chàng là chủ nhân của đèn thần. Nghe lời đề nghị của Aladin, thần đèn búng tay một cái, Aladin đã thấy mình trở thành một vị hoàng tử ở trong một cung điện sang trọng. And so, Aladin went home safely. One time, he accidentally touched the magic lamp. A light glowed from inside the lamp, then a large man appeared, called himself Genie and promised to obey Aladin's orders because Aladin was the master of the magic lamp. Hearing Aladin's first order, the genie snapped his fingers, and Aladin turned into a prince living in a fancy palace. Về phần Jaffa, sau khi cứu công chúa, hắn được nhà vua phong làm tể tướng. Hắn ra sức nịnh nọt, giở trò để nhà vua chọn hắn làm phò mã. Khi hắn đang dùng bùa phép mê hoặc thì tiếng hò hét, tiếng nhạc từ ngoài phố lan vào tận cung điện khiến nhà vua sực tỉnh. Có một hoàng tử từ phương xa xin được yết kiến. Thấy hoàng tử dung mạo khôi ngô, ăn nói chừng mực, nhà vua vô cùng yêu thích. After rescuing the princess, Jaffa was promoted to chancellor. He tried to flatter the king so that he could be chosen as prince. While he was using enchanted spells, the sudden screams and music from the streets awakened the king. There was a prince from a kingdom far away visiting. Seeing that the prince was good-looking and well-mannered, the king absolutely adored him. Công chúa sau khi gặp hoàng tử thì nhận ra ngay đây là vị ân nhân đã giúp mình. Hai người gặp nhau, mừng rỡ khôn xiết. Ngày hôm sau, công chúa thông báo với vua cha, nàng rất ưng ý hoàng tử. Nhà vua vui mừng hứa sẽ tổ chức hôn lễ cho đôi trai tài gái sắc. After seeing the prince, the princess immediately recognized the person that helped her. The two of them were very glad to meet each other. The next day, the princess told the king that she liked the prince very much. The king promised happily that he would be organizing the marriage for the couple. Thế nhưng không chỉ công chúa nhận ra hoàng tử, Jaffa cũng sửng sốt khi thấy kẻ mà hắn bỏ mặc trong hang giờ đã thành hoàng tử. Đoán rằng Aladin sử dụng phép thuật của đèn thần, hắn thả con vẹt của mình vào đánh cắp cây đèn. Dự việc chót lọt, Jaffa có được đèn thần, bắt thần đèn phải phục vụ cho hắn. But the princess was not the only person to recognize the prince. Jaffa was also shocked to see that the man he left in the cave. Guessing that Aladin had used magic from the genie, he ordered his parrot to go and steal the lamp. His plan worked. Jaffa now had the magic lamp and forced Genie to obey his orders. Chưa dừng ở đó, hắn đến cung điện rồi ước trở thành đức vua. Thế là nhà vua và công chúa bị biến thành thường dân, Aladin trở lại là chàng trai nghèo đói ngày nào, bị Jaffa ném xuống vực thủ tiêu. Hắn ép Jasmine lấy mình nhưng công chúa không chịu phục tùng nên Jaffa bèn nhốt nàng lại. Not stopping there,
he went to the palace and wished to become the king. And so, the king and the princess were turned into civilians. Aladin turned back into the poor boy he was days before, and was thrown over a cliff by Jafar. He forced Jasmine to marry him, but the princess refused to. Jafar then locked her up. Nhờ thảm thần cứu giúp, Aladin thoát chết. Chàng quay lại lâu đài định trộm lại cây đèn thế nhưng bị lão phù thủy phát hiện. Lão quyết định kết liễu chàng ngay tại đây. Thanks to the magic carpet, Aladin once again escaped death. He returned to the castle, and was about to steal back the lamp when he got caught by the witch. Jafar decided to kill him right here. Jafar biến thành một con rắn hổ mang khổng lồ, giết chặt lấy Aladin. Hắn đắc ý nói, ngươi đã thấy tài phép của phù thủy mạnh nhất thế gian chưa? Aladin nhanh trí đáp, ngươi không phải người tài giỏi nhất, thần đèn mới là người đó. Jafar turned into a giant cobra and squeezed Aladin. Satisfied, he said, "Do you see the talent of the strongest witch in the world?" Aladin quickly replied, "You're not the best, genie is." Jafar vô cùng tức giận, hắn quẳng Aladin ra phía xa nhưng may mắn là chàng rơi đúng chỗ cây đèn. Aladin nhanh trí xoa cây đèn và gọi thần đèn ra, tiêu diệt rắn khổng lồ và con vẹt của lão phù thủy. Aladin cứu được nhà vua và công chúa. Nhà vua vô cùng vui mừng, ngài quyết định tổ chức đám cưới cho Aladin và công chúa. Aladin quyết định dùng điều ước của mình để trả tự do cho thần đèn. Chàng cùng công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Aladin saved the king and the princess. The king was very happy and decided to organize the wedding between Aladin and the princess. Aladin decided to use his wish to free Genie. Aladin and the princess lived together happily ever after. Cảm ơn các bạn và các em đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương trình sau. Thank you all for your attention and following. Goodbye and see you again in the next program.